Stel Gien situatie voor die nuit, in de geschiedenis heeft kunnen plaatsvinden maar die onmiddellijk in onwesten bevrog proept op een open terrein. Zonder moderne infrastructure, zonder luchtsteunens, zonder een edgeworm, weinig steun ondersteunende soldaten, tegenover een leger dat uit de ruggengraat warmed van de groots, reken die wereld uit heeft gekend. On de kant staan 20 militaren die Zion, opgeleid volgens hedendaagse doctrines, uitgerust met moderne vuurwapens, communicating middel en undiep begrip van tactiek en positie. On de andere kant staan duizend Romeinse legionairs, mannen die hun leven wijden aan discipline, formatie en absolute gehoorzaamheid en die uwen lang heel volkeren hebben onderworpen met niets meer dan stol, training en collective wilskracht op het eerstgezicht lijkt de uitkomst van deze confrontatie vanzelfsprekend. Duizend tegen 20. Het verschil in aantallen is zo groot dat het bijna absurd lijkt om behaupt van een gevecht te spreken. Voor de Romeinen zouden geen slag zijn marine, maar een langzaam onafwendbaar opreken waarbij division simpelweg wordt verpletterd door massa en zo hebben zich altijd oorlog geworden, niet door snelheid maar door constante druk, niet door individual heldendaden maar door collective discipline. Elk legionair wist exact waar hij moest staan wanneer hij moest bugen en hoe hij moest regaren. Op bevelen die kracht van het Romeinse leger lag niet in het individu maar in deformity. De moderne soldaat wordt gewendigd een complete andere benadering van oorlog. Hij is getraind om te opereren in klein inheden, om zelfstandig beslissingen te nemen en om informatie sneller te verwerken dan division. Zion kracht lit niet in aantallen maar in precisie, niet in fysiek nebigheid, maar in afstand. Waar de Romeins legionnaires Zion vigent most, Zion om hem te kunnen. Doden te dad, hij nooit te wich kleen dat hij, nu het rechtstreeks heeft gezien. Oorlog is voor hem geen botsing van lichamen maar een berekening van tijd, roemed en informatie tuk is technology alleen geen garantie voor overwinning. Oorlog wordt niet gevoerd in een vacuüm. Het slagveld is chaotisch onvoorspelbaar en medegeloos. De 20 moderne soldaten hebben geen onbeperkt immunity. Ze beschikken niet over bevoorrading, geen versterkingen en geen mogelijkheid tot terugtrekking zonder risico. Elk kogel telt elk beslissing heeft direct gevolgen. Tegenover hen staat een vision die, goendes onverlezen voor. De Romanen was die dude geen verissing maar een constant onwezig realiteit. Hun culture was gebouwd op het idee dat het individu ondergeschikt was on het geheel. Een legionair die sneuveld wordt onmiddellijk vervangen door de man achter hem. Deformity bleef intact. Zelfs wanneer lichamen zich opstapelden, in die eerste momenten van deze hypothetische confrontatie zouden de Romanen doen wat ze altijd deden. Ze zouden upperkan shield on shield spear naar voren. Stap voor stap ze zouden niet rennen. Ze zouden niet aarzelen voor hen is stilstand gelijk onzwakt. Maar al snel zo iets vreemds gebeuren, mannen zouden volgens onder dat een vision zichtbaar is geen pijlen in de lucht, geen werpspieren, geen direct contact. Alleen het plotseling neervallen van een kamerad, gevolgd door een kort, droog nal in de vaart. Voor een leger dat goendes onzichtbaar dreiging is dit verwarrend, maar verwarring alleen bricht een Romeins formatie niet. De eerst, reactie zuzie OMD, discipline te versterken officeren zouden bevelen, schuwen standaarden, zouden omhoog worden, gehouden, de linies, zouden zich sluiten, de Romeinen, zouden onmen dat dit slechts in never vorm van vijandelijk, en willis iets dat overwonnen kan worden door vast te houden on hun beproefd method. En lang hadden ze gelijk gehad, vastberadenheid en formatie hadden hen door talos, veldslagen hier geleid. Maar dies keer veranderd, het slagveld zelf die afstand uit een neutraal factor, wordt nu een wapen tegen hen die moderne soldaten observeren ze analyseren, ze boeken zich niet als een blok, maar verspreid, gebruik maken van terrein, hoogteverschil en entdekking. Ze kiezen hun doelen zorgvuldig, niet elk Romein is een doelwit, leider standaardroggers en officeren krijgen prioriteit wanneer een standaard volt. Walt niet alleen in symbol maar ook het moreel van de mannen die rap vertrouwen de Romeins oorlogvoering is stuk afhankelijk van visual ord. Wanneer die ord wordt versterkt, tak blaj van de Romeinen operkan hun kracht lit in hun vermogen, om angst te onderdrukken, ze in getraind omviret te blijven bugen zelfs wanneer de dood hen heen zichtbaar wordt. Voor hen is terugtrekking geen opt, maar name die afstand kleiner wordt veranderd. Die art van het gevecht de Romeinen komen dictabij en met elk meter neemt die druk op die moderne soldaten toe. Die afstand die hen beschemt krimpt. De tijd die nodig is om te hullen wordt ineensvolbaar. Division is niet langer een abstract massa in de vert, maar een tastbaar dreiging die blijft naderen. Hier begint de echt spanning van dit scenario.
Niet in devrog wie sterker is, maar in devrog wie het langst zien voordeel kan behouden. Die Romeinen vertrouwen op hun ontalen en Odens vermen die moderne soldaten vertrouwen op hun technology en training. Maar technology heeft grenzen wanneer die often verdwijnt, wanneer immunity schaars wordt, en wanneer vermoeidheid toeslaat verandert de balans. Die confrontatie verschuift, van een technologische asymmetrie naar een menselijk test van stress, discipline en precies op dit punt wordt die deleged dat dis strijd niet simpelweg draait om 20 tegen descent. Het draait om twee totaal verschillend ideeën van oorlog die elkaar ontmoeten op hetzelfde slagveld. Een wereld waarin massa en discipline lang desloyal tot overwinning waren, botst met een wereld waarin informatie precisie en afstand die regels hebben herschreven. Wat daarna gebeurt hangt niet alleen af van wapens of ontalen maar van hoe snel elk leger begrijpt dat het in een oorlog is bellend die niet volgens zijn eigen regels wordt gevoerd. Naarmate de confrontatie zich weer ontwikkeld verschuift het soort punt van dis hypothetisch slag steeds tijdelijker naar een onvermijdelijk factor. Tegen de eerste fase van het gevecht hebben die moderne soldaten een overweldigend voordeel. Afstand fungeert altijd onzichtbaar muur tussen hen en die Romeinse formatie. Elk kogel die wordt afgevuurd heeft een onmiddellijk endodalogic effect. Die Romeinse linies worden uitgedend nog voor dat zich dividend, daadwerkelijk kunnen zien. Voor een kort periode ligt het alsof technology alle andere elementen van oorlog volledig heeft overstemd maar oorlog is zelden in momentum. Het is een proces dat zich uitstrekt waarin voordelen langzaam slijten en zwaktes steeds zichtbaarder worden. Die moderne soldaten opereren met uiterst efficiëntie, maar hun middelen zijn unity rokt op spieren, raken vermed, beslissingen moeten, snelle woorden, genomen ondertoon men druk, elk herlotbegging, hoe kort ook valt alcin, ui dividend, onophoudelijk blijft nederen, waar afstand, eerste bescherming, boed begint, zich nu te krimpen, tot een, luks die niet langer vanzelfsprekend is, voor de Romeinen is tegen juist een, bunch. Hun strategie is nu het gebaseerd geweest op snelheid, maar op, vermen en constante druk. Ze zien gewend om verliezen te incasseren zonder hun doel het ook te verlisten. Elk gevallen soldat wordt onmiddellijk vervangen door een ander. De massa actor de verst linies dat onverbiddelijk door. Voor hen is die individual doet ondergeschikt on het collectief doel. Dis mentaliteit, die lang hun succes heeft gegarandeerd begint nu zien, waar krakte tunnen psychologisch gezien wordt het slagveld steeds zwaarder voorbij zitten. Die Romeinse soldaten worstelen met een onzichtbaar vision die hun vertrouwd regels van oorlogvoering heeft doorbroken. Ze begrijpen niet volledig wat hen treft maar ze begrijpen wel dat stilstand geen optie is. Hun training gebied hen vooruit blijven gaan zelfs wanneer angst en verwarring zich langzaam eenweg bannen door de region. Voor die moderne soldaten ontstaat een ander soort mentally druk. Ze zien dat hun onwallen effect, zien maar ook dat division niet stopt. De voortdurend onblik van een naderend massa, ongeakt de woorden die worden, toegebracht, let een swear, last op het moreel. Naarmate die afstand verder, afneemt verandert, het karakter van het gevecht fundamenteel. Die moderne soldaten kunnen niet langer uitsluiten vertrouwen op afstand en precies. Die Romeinen beginnen bijna onbeurlijk te komen wapens hun fysiek, kracht en hun formatie weer relevant worden. Op dit punt wordt elk fout, genitaloos afgestraft werked positie in moment van desorganisatie en division start plotseling ook met hen. Die technologisch voorsprong verdwijnt niet volledig, maar wordt steeds moeilijker om effectief te benutten. Die Romeinse formatie, hoewel zwaar getroffen, behoudt een zeker samenhang officer en schuwen. Bevelen standaarden worden opgewerkt. En de linies proberen zich aan te passen on de nieuwe realiteit. Het is geen soepel aanpassing, maar wel in vastberaden poging om orde te handhaven te midden van chaos. Die Romeinen zien niet onbekend met verandering op het veld. Ze hebben door de hier hun tactieken aangepast on nieuwe vijanden, nieuwe wapens en nieuwe omstandigheden, maar disvigend dwingt hen tot een aanpassing waarvoor ze nu het zien ontwerpen. Voor die moderne soldaten wordt het steeds duidelijker dat dit geen kwestie is van total dominantie, maar van overleven. Hun training heeft hen voorbereid op asymmetrische conflicten, maar zelden op een scenario waarin division blijft komen. Ongeakt verliezen de vermoeidheid begint ze aantal te eisen. Het constante spanningsniveau put hen uit beslissingen die ieder rationeel en berekken waarin worden nu genomen onder extreme stress. Die oorlog verschuift van een technisch probleem naar een menselijk beproeving. Wanneer de eerste Romeinen daadwerkelijk dichtbij genoeg komen voor direct contact verandert de dynamiek opnieuw op kort afstand verliezen. Moderne wapens een deel van hun overwicht. De legionair, gehad door jaren van training en strijd, is op dit terrein nog steeds een dodelijk
Tegenstander, Zian u trusting is simple, maar effective. Zian dol is die alleged kazian dis, momenten van nebigheid Shahs en kostbaar. Elk pogging het gevecht forser en opkort afstand got gepard met zwerver lisan on Romeinse zied. Die moderne soldaten begrijpen dat ze kost wat kost moeiten voorkomen dat dis confrontati die norm wordt, langzaam maar zeker wordt. Die delge gauge dat die uitkomst van dis strijd niet wordt bepaald door een enkel beslissend moment, maar door een geleidelijke uitputting voor die Romanent, betekent uitputting fysiek verliezen en moral slijtage, voor die moderne soldaten betekent het afnemen vermogen om hun technologisch voordelen te benoten. Beide zijden worden geconfronteerd met de grenzen van hun oorlogs oorlogskonsten die Romanen ontdekken dat discipline en ontalen niet altijd voldoen zijn. Die moderne soldaten ontdekken dat technologie zonder ondersteuning en logistiek zijn kracht wordt uiteindelijk komt het gevecht katot een punt waarop wordt voorgegaan voor de Romanen. Noelix, nog zinval is maar terugtrekking, even min een real optiwormd, hun onvel is vastgelopen. In onstrijd die ze niet volledig begrijpen en niet kunnen winnen, zonder onenwaard, verliezen voor de moderne soldaten is die overwinning even min absoluut. Ze hebben standhouden maar tegen een enorme prijs. Hun middelen, zijn uitgeput, hun lichamen, vermeden hun mentale reserves, ongesproken tot het uiterst, de weer betekenies van dist, hypothetisch confrontati lit niet in het onwegen van in, die de like winnaar maar in het inzicht, dat oorlog verterend evoluert. Elk ledger dat vertrot, op successen. Het het vertelden, zonder zich on te passen on niveriliteiten, loopt uiteindelijk vast. Die Romeinen waren uit het toonbeeld van militaire superioriteit, precies omdat zich konden onpassen on hun tej. Die moderne soldaten vertigen een en de phase in die voortdurend evolutie, waren informatie en technologie die regels hebben herschreven. Wat disconfrontati lot zien is dat geen enkel systeem uig superior, overwinning in oorlog is titelig kan contextbonden. Ze behoort to on te gannen die begrijpen dat die art van conflict verandert en die bereid zien hun onoms los te loten. In dat opzicht is dis strijd minder een vraag over 20 soldaten of de legionairs en meer in reflectie op die essentie van oorlogs. Niet kracht, niet mode en niet technology alien bestlissen de uitkomst maar het vermogen om te begrijpen wanneer de wereld is veranderd en daarnaar te handelen.